Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Հաճախ չի պատահում, որ մենք մշակութային բարձրարժեք գործերի հետ շփվելու հնարավորությունը Հայաստանում ենք ունենում։ Սալվադոր Դալի եւ սյուրռեալիստների Երևանյան ցուցադրությունը պետք է դասել հենց այդ հնարավորությունը ընձեռող միջոցառումների շարքին։ Իմ զրուցակիցը Արժիլե մասնավոր հավաքածուի սեփականատեր Քրիստին Արժիլենը եւ մշակույթի նախարարի օգնական Լուսինե Քարամյանը, բարև ձեզ։ Դալին Երևանում բացառիկ դեպք է։ I don't know. I think there are a lot of Armenian great surrealists also, so it's a kind of natural correspondence that we establish today. Կարծում եմ ոչ այնքան, որովհետև Հայաստանում շատ են լավ սյուրռեալիստ նկարիչները եւ մենք ինչ-որ ներդաշնակություն ենք այսօր ուղղակի մտցնում։ Բայց Դալին առաջին անգամ է Հայաստան գալիս։ Այո, Դալին առաջին անգամ է։ Dali is the first time. Մեծ հավաքածու է ձեր հավաքածուն։ It is a very large collection. Այո, շատ մեծ հավաքածու է։ That my father built with the time in, I would say, 45-50 years. Իմ հայրն այն ուրեմն ստեղծել է 45-50 տարիների ընթացքում։ He started as a journalist. Նա սկսեց որպես լրագրող, and he loved art and especially beautiful drawings and etchings. Նա սիրում էր արվեստը եւ հատկապես գեղեցիկ նկարները։ And he was collecting little by little. And one day, a very famous gallerist in Paris told him, Argile, why don't you go to the artist yourself and publish them? And it's how it started. Եվ նա շատ քիչ ուրեմն ստեղծում էր իր հավաքածում, մի օր մի շատ հայտնի գալերիստ Ֆրանսիայում նրան ասաց. Արժիլե, ինչու դու ինքդ չես սկսում նկարել եւ ստեղծել քո սեփական հավաքածուն։ Եթե իհարկե գաղտնիք չի, հավաքածուն ունի իր արժեքը, գնահատված է։ If it's not a secret, has the collection its evaluation? Is it evaluated? I don't know. I have never thought about that. You know, French people hate speaking of money. Չգիտեմ, երբեք չեմ մտածել դրա մասին, գիտեք, ֆրանսիացիները ատում են խոսել դրամի մասին, գումարի։ Երբ շատ է լինում։ When it's too big. No, I think, you know, it's something which has been built with the time. In the time my father went to those artists, it was very cheap. And so this collection suddenly became something rare, but in the time it was not that much that my father spent to build it. It's usually what happens. Ժամանակի ընթացքում է ստեղծվել այն ժամանակներում, երբ որ դա այդքան էլ մեծ արժեք չուներ, երբ իմ հայրն այցելում էր այդ նկարիչներին, բայց իհարկե ժամանակի ընթացքում այն հազվագյուտ դարձավ եւ այն ժամանակ հայրս չէր մտածում դրա մասին։ Դա ամեն դեպքում, եթե ընտրենք մի ստեղծագործություն, որ ամենաբարձր արժեքն է համարվում, գինը մոտարապես կարող եք ասել ինչ է։ Anyway, if we choose a painting, just the most expensive, how much would it cost? I have no idea because prices just go on peaks. And sometimes they surprise you, and then again they surprise you in the other way. So, I don't know, maybe 500, 600,000, I don't know. Կոնկրետ չեմ կարող ասել, որովհետև Dollar. Excuse me. Ահա, okay. Կոնկրետ չեմ կարող ասել, որովհետև գինը շատ տատանվում է, կարող է շատ բարձրանալ, հետո մի անգամից շատ իջնել, բայց միգուցե 500 կամ 600 հազար դոլարի կարգի։ Տեսեք, ես դա ինչու եմ հարցնում, հենց նոր ստացված հաղորդագրություն, որ Սան Ֆրանցիսկոյում ոստիկանությունը փնտրում է հանցագործների, ովքեր թանգարանից գողացել են Պիկասոյի մատիտով արված նկարը, որ գնահատվում էր մի քանի 100,000 դոլար։ Ընդ որում այն ցուցադրությունից, որտեղ նաև Մարկ Շագալ, Սալվադոր Դալի է ցուցադրում։ Ինքը ունի այդ տեղեկություն դրա մասին եւ առասարակ ինչպես են իրականացնում այս պահպանությունը ցուցադրությունների ժամանակ։ We have a message that in San Francisco, a painting by pencil of Picasso was just being stolen, and it was a very huge exposition. So I wonder, how do they keep the security of the works? You mean here? Yes. The security, I think, is very well done. We have been checking all the different points, and I think that I'm very confident in what has been done so far. I think that both the Consul General of Armenia in Los Angeles took a great care of that, and I think the Ministry of Culture here too. So I'm plenty confident.
Կարծում եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է արված անվտանգության տեսակետից, որովհետև ամեն ինչ մանրամասնորեն ստուգվել է եւ Լոս Անջելեսում Հայաստանի հյուպատոսությունը եւ մշակույթի նախարարությունն արել են ամեն ինչ, որ ամեն ինչ լավ լինի եւ ես ամեն ինչից շատ գոհ եմ։ Հայաստանում ապահովագրված են գործերը։ Այո, ապահովագրությունն արվել է եւ տրանսպորտացիա եւ այստեղ գտնվելու ընթացքում Ինգո Արմենիա ընկերությունը իր վրա է վերցրել ապահովագրական բոլոր խնդիրները եւ ծախսերը։ Ինչ սկզբունքով է ընտրվել Հայաստանը, թե հյուպատոսարանը ցանկացել է, դուք համաձայնել եք, ընդամենը այս կոնտակտով է որոշվել, թե դուք Հայաստան իսկապես գալու ցանկություն ունեցել եք մշտապես։ How did you choose Armenia to expose your works? Maybe you always had a wish to expose it in Armenia or with a consulate? You know, this huge collection has been shown over the years, over, I would say, 40 years, many times in museums. museums. Հավաքածուն շատ անգամներ է ցուցադրվել տարբեր երկրներում, տարբեր թանգարաններում։ And when I travel, especially because I work and live between France and the United States, Եվ երբ ես ճանապարհորդում եմ եւ քանի որ ապրում եմ եւ Լոս Անջելեսում եւ Փարիզում, I find always people who know the collection because it's something which has been shown in both countries. հաճախ եմ հանդիպում մարդկանց, ովքեր որ ծանոթ են հավաքածուին, քանի որ հաճախ են դրանք ճանապարհորդում ինձ հետ միասին։ What is very interesting for me is to show this collection in a different culture and to open bonds between two cultures. Ինչն է ինձ համար հետաքրքիր ցուցադրել այս հավաքածուն տարբեր մշակույթներում եւ ինչ որ կապ ստեղծել այդ մշակույթների միջև։ Դուք Հայաստանի մասին ինչ գիտեք։ What do you know about Armenia? I know quite much, I should say, because I've been married since 36 years with my husband who is Armenian. And I have read a lot about your history, your culture, that I admire a lot. I visited some monasteries, different places in the country that I loved. Ես շատ բան գիտեմ Հայաստանի մասին, որովհետև արդեն 36 տարի է ամուսնացած եմ հայ տղամարդու հետ։ Եվ շատ վայրեր եմ այցելել Հայաստանում, շատ պատմական վայրեր, շատ եմ կարդացել Հայաստանի մասին, շատ եմ լսել ամուսնուցս։ Խոսքով շատ բան գիտեմ Հայաստանի մասին։ And I find the culture very close to the French culture anyway. Եվ ես մշակույթը շատ մոտ եմ համարում ֆրանսիական մշակույթին։ Որտեղ են այդ մտերմության եզրերը հայ-ֆրանսիական մշակույթների։ And where are the boundaries, the close boundaries between the Armenian and French cultures? There are many, to my opinion. Իմ կարծիքով դրանք շատ են։ They are very individualistic. Դրանք շատ անհատական են, very creative, շատ ստեղծագործ, not always extremely organized, ոչ միշտ են բացառապես լավ կազմակերպված, but full of creativity and enthusiasm. բայց ստեղծագործականությամբ եւ энտուզիազմով լի։ Ձեր ամուսինը Ժան Կազանչյանը, նկարիչ է նաև։ My husband is an artist, Shant Kazanjian. Նա եկել է Հայաստանում։ Այո։ Այո։ Նրա գործերն են ցուցադրվում։ His works are not exhibited now. I know that maybe 35 years ago he offered, I think, a few works to the History Museum here. I don't know why it landed to the History Museum, by the way. But Մոտ 35 տարի առաջ նա իր գործերն առաջարկել է պատմության թանգարանում են գտնվում։ Հայաստանի պատմության թանգարան։ In the Armenian museums. And I think that he will have another exhibition maybe next year in the museum. Այո, եւ մյուս տարի, հավանաբար մյուս տարի թանգարանում կլինի նաեւ առանձին Ժան Կազանչյանի գործերի ցուցադրությունը։ Ձեր ընտանիքը հայկական ընտանիք է համարվում։ Is your family Armenian? Do you consider it to be Armenian? Yeah, I think that we have two boys who are Armenian and French. Այո, կարծում եմ, մենք երկու տղաներ ունենք, որոնք եւ հայ են եւ ֆրանսիացի։ Even myself, to marry my husband, I had to be baptized Armenian, so I'm totally Armenian. Եվ նույնիսկ ես, քանի որ ամուսնացած եմ հայ տղամարդու հետ, ինձ համարում եմ եւ հայ եւ ֆրանսիացի։ Բնականաբար ունեք հայ ընկերներ, բարեկամներ։ Certainly you have Armenian friends, relatives. A lot. Շատ։ Լավ մարդիկ են հայերը։ Ինչ է Are they ցույց good տվել։ people? What do you think? I think they are extremely
welcoming, very warm. Կարծում եմ, որ նրանք շատ ջերմ են, շատ հյուրասեր։ And there is a sensitivity, to my opinion, which is closer to my background than, for instance, the American kind of social life. Եվ կարծում եմ, որ շատ զգացմունքայնություն կա նրանց մեջ, ինչպես որ իմ նախնիների մեջ է, ինչը շատ տարբերվում է ամերիկյան հասարակությունից։ Ձեր որդիները խոսում են հայերեն։ Do your sons speak Armenian? Not well. They would like to learn it. They learned it when they were very young. And I was going to school with them, to the Armenian school for children. But then we left, all of us, and we should come back to it one day. That's true. Երբ փոքր էին եւ հայկական դպրոց էին հաճախում, ես էլ նրանց հետ էի հաճախում եւ սովորում էին Ամերիկ In Paris or in Paris, yes. Փարիզում։ Ես էլ հաճախում էի, բայց հիմա մեծացել են, մի քիչ ավելի վատ գիտեն, բայց կվերադառնանք անպայման դրան։ Լավ։ Գովազդային կարճատև ընդմիջում, որից հետո կվերադառնանք զրույցին Քրիստին Արժիլեի հետ, Արժիլե մասնավոր հավաքածուի սեփականատեր, տաղավարում է նաև մշակույթի նախարարի օգնական Լուսինե Քարամյանը։ Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը, թողարկմանն այսօր մասնակցում են Քրիստին Արժելեն, Արժելե մասնավոր հավաքածուի սեփականատեր եւ մշակույթի նախարարի օգնական Լուսինե Քարամյանը։ Հիմա մի քիչ խոսենք բուն ցուցադրությունից, կոնկրետ ինչ գործեր են բերվել Հայաստան եւ ինչ սկզբունքով է կատարվել դրանց ընտրությունը։ Now we speak a little about the main exhibition, what works are being exhibited, and how did you elect the words, chose the words to come here? Well, we have in common, we have chosen together the works to be shown here. So there are some tapestries, Aubusson tapestries, and we have originals and etchings mostly. Մենք միասին ենք կատարել գործերի ընտրությունը, ուրեմն գործերը բաղկացած են գրաֆիկական աշխատանքներից, աֆորտներից, and it's true that it's about 160 works, which is 1/3, 1/4 of the entire collection. Ներկայացվելու են 160 աշխատանքներ, որը 1/3, 1/4-ն է հիմնական հավաքածուի։ Դալի եւ սյուրռեալիստներ։ Yeah. Այստեղ էլ եք բնականաբար ընտրությամբ առաջնորդվել։ Ինչն է ձեզ առաջնորդել։ Դալիից ինչ գործեր կան, սյուրռեալիստներից ովքեր են մասնակցում ցուցադրությանը։ What works from Delhi and who participates from surrealists? Yeah. So from Delhi we have about 5 Aubusson tapestry that you call Gobelin here. Գոբելենային 5 գործեր Դալիից։ We have 5 original watercolors or projects that Dali designed in the 60s, 1960s. 5 օրիգինալ աշխատանքներ, որը որ 1960-ական թվականներին են ստեղծվել։ We have 50 etchings of the 30s, you know, Mal d'Aurore. Եվ 60 օֆորտներ, օրինակ Մալդադորի երգերը, Faust. And we have maybe 40, 50 etchings of the 60s of Dali. Եվ ունենք էլի աֆորտներ 60-ական թվականների, մոտ 40-50 թվով, մոտ 40-50։ And then we have chosen works of artists who were friends of the surrealist movement, who were part of the surrealist movement. Եվ ընտրել ենք նաև նկարիչների, ովքեր որ սյուրռեալիստական այդ շարժման ընկերներն էին, ջատագովներն էին։ And we have etchings by Hans Bellmer, the German surrealist. We have Giorgio de Chirico, the Italian surrealist. We have Leonor Fini, who was from Argentina. And a few works of an interesting time of Vasily Kandinsky. Եվ մի քանի գործեր, շատ հետաքրքիր գործեր Վասիլի Կանդինսկու աշխատանքներից։ Դալին համարվում է ավելի բարդ կամ դժվար ընկալվող սյուրռեալիստներից մեկը։ Այդպես է թե կան ավելի բարդերը։ Dali is believed to be a person who is difficultly accepted. Is he difficult to understand, or there are more difficult persons too? If I may say so, I wouldn't agree.
I think that Dali is very accessible. Ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ In that sense that there is a free representation of dreams. Ես կարծում եմ, որ նա շատ հեշտ հասկանալի է, քանի որ երազների շատ ազատ ներկայացում է գործերում։ And there is something which is accessible to different levels, so that even children sometimes are surprised by Dali. There is a surprise. Որ շատ հասանելի է տարբեր տարիքի, տարբեր մակարդակի մարդկանց, նույնիսկ երեխաներն են զարմանում եւ ուրախանում Դալիի գործերից, ինչպես մեծահասակները։ But what has damaged for a while Dali's reputation is the fact that he was acting like a clown sometimes in public. Բայց ինչն է մի փոքր վնաս հասցրել Դալիի հեղինակությանը, որ նա շատ հաճախ հասարակությունում հանդես էր գալիս որպես ծաղրածու։ When it is a very great artist, he didn't need to do that, but he did it, unfortunately. Այն ժամանակ, երբ նա իրականում շատ մեծ նկարիչ էր եւ դրա կարիքը չուներ։ Առասարակ մարդը իր խորքում ծաղրածու է։ Anyway, anyone inside is somehow a clown. Երևի Դալին դա ավելի շուտ է նկատել։ Maybe Dali Absolutely, it's a wise word. Իմաստուն խոսքեր են։ Հետո սյուրռեալիզմը ամենատևական հոսանքներից մեկն է, որ այսօր էլ է գրավում մարդուն։ Դուք ունեք դրա բացատրությունը։ Surrealism is a movement of maybe one of the long-lasting movements. Have you one of the long-lasting movements? Yes. Have you any idea why is it so? I think that's in a way surrealism always existed. Կարծում եմ, որ ինչ որ ձևով սյուրռեալիզմը միշտ է եղել, միշտ գոյություն է ունեցել։ More or less developed. It's like abstract art. It always existed. There was geometric art like 5,000 years ago here in Armenia. Այն միշտ է գոյություն ունեցել, քանի որ դա կյանքին է վերաբերվում, օրինակ 5000 տարի առաջ Հայաստանում եղել է արվեստ, որն ինչ որ ձևով էլի սյուրռեալիստական է։ Ձեր նշած անուններում հայկական անուն չկար։ Սյուրռեալիստ հայ նկարիչ։ You did not notice any Armenian surrealists in your words? Yeah. There are a lot of Armenian surrealists that I appreciate a lot. Ցուցադրությանը համատեղ նաև լինելու է հայ սյուրռեալիստների ցուցադրություն, մի փոքր հավելեմ, մենք ներկայացնելու ենք Քոչարի գործերը, Թութունջյան, Հակոբյան, Խաչատրյան, Փարաջանովի գործերից, որպեսզի փոքրինչ կապ ստեղծվի Դալիի եւ սյուրռեալիստների եւ մեր հայ սյուրռեալիստ նկարիչների միջեւ։ Դրանք ոչ թե հավաքածուից, այլ հայաստանյան։ Դրանք հայաստանյան, այո, տարբեր թանգարաններից եւ մեր ազգային պատկերասրահից համադրված գործերն են, որոնք քիչ թե շատ համապատասխանում են ընդհանուր ցուցադրությանը։ Հասկանալի։ Իսկ ովքեր կան հայերից ձեր հավաքածուում։ You have any Armenian painters in your collection? I do. I have Eli Bekyan. Կան իմ հավաքածուում իհարկե Էլի Բեկյանը, who is not exactly surrealist, by the way. Որը հենց սյուրռեալիստ չէ, բայց ամեն դեպքում It is not presented in Armenia, yes? I suppose. No. I suppose there are works here, but I don't know. No, in your collection. No, they are not part of the surrealist collection. We have many works by Kazu. Kazu. And I wish one day to be able to get a work by Tutunjan or Gorky. That's a dream. Այդ գործերը չեն բերվել Հայաստան, դրանք իմ հավաքածուի մեջ են, այս ցուցադրության մեջ չկան, եւ ես շատ կուզենայի Թութունջյանի գործերից որևէ մեկը ձեռք բերել մեկ օր։ Or Parajanov. Կամ Փարաջանով։ Հայկական մշակույթի մասին ըստ այդմ դուք որ մարդկանց, որ ստեղծագործություններով եք պատկերացում կազմում։ How do you imagine Armenian culture? With which works or which people? How do you understand Armenian culture? I think that we have a very common background, roots. Our Indo-European roots are exactly the same. And also through the years, with the Crusades and the Middle Age, there was again this link which was existing. I think that in France we had always a fascination for what was coming from the East as something which was refreshing our culture.
And in another way, I noticed that here people are very fond of Western culture. Like I see a lot of French artists in the museum here. Կարծում եմ, որ հնդեվրոպական արմատները, մեր նույն արմատները, դրանք շատ նման են իրար եւ կարելի է պատկերացում կազմել հենց մեր երկու երկրների արվեստագետներից եւ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ տարբերությունները եւ նմանությունները միախառնվել են շատ միջին դարերի ընթացքում, իսկ այնուհետեւ արդեն հիմա էլ հետաքրքրվում են մեզ մոտ հետաքրքրվում են արևելյան արվեստով, ձեզ մոտ ավելի արևմտյան եւ այստեղ էլ հաճախ կարելի է թանգարանում հանդիպել ֆրանսիացիների, ովքեր որ հետաքրքրվում են հայկական արվեստով։ Մենք երբեմն խնդիրներ ենք ունենում մեր արվեստը լիարժեքորեն ցուցադրելու մեջ։ Կհուշեք ինչ անել։ We often have problems to show our art to the world. Can you advise something? What can we do with it? If I may be very frank, I think that Եթե անկեղծ լինեմ, կարծում եմ, you need the exchanges. Դուք պետք է որոշակի Exchange of exhibitions, exchange of art. ցուցահանդեսների փոխանակումներ, արվեստի գործերի փոխանակումներ անեք։ And I think that all the seeds are here. It's a very rich country Ես կարծում եմ, որ culturally. բոլոր արմատները, բոլոր այդ ամեն ինչը կա այս երկրում հարուստ մշակույթ ունի, որպեսզի կարողանա փոխանակումներ անել եւ ցուցադրվել ամբողջ աշխարհում։ I think it will bloom very soon. Կարծում եմ, որ այն շատ շուտ կծաղկի, որովհետեւ արմատները կան։ Լավ։ Մի խնդիր էլ եւ ավարտում ենք, որին բոլորն են բախվում աշխարհում։ Նրանք ովքեր հավաքածուներ ունեն։ Դուք Anyone has a collection? քիչ են այն դեպքերը, երբ հայտնի գործերը կեղծվում են։ Դուք ինչպես եք լուծում այդ խնդիրը ձեր աշխատանքում։ How do you solve the problem of falsification of true works in your collection? Yeah. For Dali, it's a question which always comes back, and I'm sorry for Dali, because Dali was really not responsible of that. But what happened is that in 1973, Դալիի հետ կապված այդ խնդիրը միշտ առաջ է գալիս եւ շատ տհաճ է իհարկե, որ ժամանակին Դալին դրա մասին չի մտածել եւ այժմ մենք շատ խնդիրներ ենք դրա հետ կապված ունենում, բայց In 1973, բայց 1973 թվականին Dali decided not to work anymore on copper plates directly. He decided to give the right to reproduce lithos that he would sign. Դալին որոշեց աշխատել ոչ թե այդ կրկնօրինակների վրա, արդեն ինքը կրկնօրինակելու այդ պաստառների վրա, այլ որոշեց, որ he would work on which? He would not work on anything. He would just give the right to reproduce a painting. Կտա իրավունքը, որպեսզի կարողանան վերարտադրեն իր գործերը։ And by that way, it allowed people who were not honest to spread his art in a tremendous way. Եվ դա թույլ տվեց մարդկանց, ովքեր որ ոչ այնքան ազնիվ էին, իր գործերը շատ-շատ տարածել ամբողջ աշխարհում։ And they were, for maybe 2 decades, we have seen more fake Dali. Եվ երևի թե 2 կամ 3 նույնիսկ սերունդներ մենք տեսանք, թե ինչպես են կեղծում եւ ցուցադրում նրա գործերը տարբեր թանգարաններում։ And that has affected very much his prices, his value. But now we are lucky because my father decided in 1973 to stop working with Dali. And when Dali said you can reproduce in lithos, my father said, no, I have a wonderful collection already of 200 works with you. I'm not going to mix it with lithos. And they stopped working. And it's why this collection is very appreciated now everywhere, because it's rare and it's not what has been shown everywhere. Եվ բարեբախտաբար 1973-ին, երբ իմ հայրը Դալիին ասաց, որ ես ունեմ արդեն այսքան գործ, 200 գործ եւ այլևս չեմ ուզում այս վերարտադրել, դա հնարավորություն տվեց, որ իմ հավաքածուն լինի ավելի ուրեմն պաշտպանված եւ ցուցադրվի ամբողջ աշխարհում եւ մարդիկ հավատ ունեն այդ հավաքածուի նկատմամբ։ Վաղը ցուցադրության առաջին օրը մենք օրիգինալներ ենք տեսնելու, այդպես է։ Tomorrow is the first day of the exhibition and we are going to see originals, yes? Exactly. Անշուշտ։ You're welcome. Ահա այսպեսին էր հեռանկարը Քրիստինե Արժիլե մասնավոր հավաքածուի սեփականատեր եւ մշակույթի նախարարի օգնական Լուսինե Քարամյան։
Հաջողություն։